When I was 13 years old, I left my home and went into the forests. Since then, I've always wanted to be a hunter. A long bearded hermit once visited our home and spoke at great length about the treasure hidden in the depths of the forest by the king, who was then ruling our lands thousands of years ago. From then on, my life had only one goal: to dig out the treasure. But I wasn't the only one. The forest was filled with hunters like me. The hunt had unleashed envy and rivalry among our species. But what else do you expect from hunters? I would rise along with the sun every morning and wander into the depths with the company of my shadow and my spear, depths where even the sun struggled to find its way. I wouldn't rest until the sun went down behind the mountains to shine on the underworld. This was my everyday routine and ritual. Rain, wind, snow, nothing bothered me. Demons, beasts, reptiles, nothing stopped me. I was indifferent to anything or anyone passing by. I had the utmost conviction in my method and hoped it would make a difference. I believed something would change for me. Something has changed recently. The forest I once knew feels more oppressive. After years of hunting, I am nowhere near the treasure. My body has grown weaker and my hopes have started to fade. My thoughts have become clouded with tiredness and despair. கடைசியாக எப்போ தூங்குனேன் ஞாபகமே இல்லை. தூக்கம் கண்ணை சொக்குது, ஆனால் தூங்க முடியல. ஒரே கசகசன்னு இருக்கு. காது கிட்டெல்லாம் வேர்க்குது. காதில் வேர்க்குமா? இதுக்கு முன்னாடி வேர்த்துருக்கா? கையை துடைக்கவும் போக மாட்டேங்குது. அங்கே மட்டுமா வேர்த்துருக்கு போய் துடைக்க? எவ்வளோ நேரமாக இப்படி உட்காந்துருக்கேன் இவ்வளோ வேர்க்கிற அளவுக்கு? இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன்? ஒரு வேளை தூங்கிட்டு இருந்தேனா? பெட்லாம் கலைஞ்சிருக்கு. இல்லை, இருக்காது. நம்ம ரூமே அப்படி தானே இருக்கும். அப்புறம் தூங்கி எந்திரிச்சிருந்தா இப்போ ஏன் தூக்கம் வரப்போகுது? எப்போ தூங்குனேன்? இப்போ டைம் என்ன? டைம் நின்று போச்சு. கடைசி எப்போ தூங்குனேன்னு ஞாபகம் இல்லை.
தூக்கம் கண்ணை சொக்குது, ஆனால் தூங்க முடியல. ஒரே கசகசன்னு இருக்கு. இப்போ இதெல்லாம் ஒரு மேட்ரா? இதெல்லாம் விட ஒரு பெரிய பிரச்சனையில் சிக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த சில்லற விஷயத்தெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் தேவையில்லாமல். டைம் என்ன? டைம் வேறு நின்றுச்சுக்கிட்ட. Guys, let's wrap this up in 2 days. We'll have a meet to finalize everything. இதை அவன் சொல்லியே 2 நாள் ஆச்சு. டிசைன்ஸ், சிமுலேஷன் ஃபைல்ஸ், டாக்குமெண்ட்ஸ், ப்ராஜெக்ட் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா டீட்டெயில்ஸும் போச்சு. லேப்டாப்பில் இருந்து மட்டும் இல்லை, என் மூலையில் இருந்தும் போச்சு. எல்லாம் ஒரே காலியாக இருக்குது. இத்தனை நான் என்ன பண்ணிட்டுருந்தேன்? என்ன வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன்? என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டுருந்தேன்? எதுக்காக பண்ணிட்டுருந்தேன்? ஒன்றுமே ஞாபகம் இல்லை. இதுக்கு முன்னாடி அது ஞாபகம் இருந்துச்சா? நேற்று ஞாபகம் இருந்துச்சா? முந்தா நேற்று? இல்லை, தெரில. நேற்று கூட ஏதோ வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேனே, ஆனால் அது நேற்று தானா இல்லை முந்தா நேத்தா? தெரியல, மறந்துருச்சு. இதெல்லாம் விட்டுட்டு எங்கேயாவது ஓடிடலாம் போல் இருக்குது. ஆனால் என்ன, ஏன் ஓட மாட்டேற? தெரியல. எங்கண்ணா இருக்கீங்க? மீட்டுக்கு டைம் ஆச்சு. Bro, where are you? It's time for the meet. We're all waiting for you. ஐயோ, பேண்ட்டு
Something strange happened a few days ago. I had stumbled upon a waterhole to quench my thirst. As I drank and cooled myself, I noticed someone weeping at the water's edge. A rare moment of curiosity overcame my usual indifference. I approached him. It was the long bearded hermit. My heart stopped. Why do you cry? I had asked. This forest is full of puzzles, but none more so than humans. Year after year, life after life, chasing the mirage of an untouchable treasure, he replied. There is no treasure? Not that I ever found. My body is withered, my years are gone. Now all I long for is peace, a peaceful death. His words unsettled me in ways I could not comprehend. Moments later, he died there by the water. I buried him on the bank. His body was covered by sand. The earth swallowed him, and with him, my certainty. That night, the forest came alive in a way I had never experienced. The wind howled, thunder roared, and lightning lit up the canopy. Branches snapped and fell. The ground trembled beneath me. I tried to press forward, but the forest conspired against me, pulling me back to the same spot no matter where I went. Laughter echoed through the darkness, mocking me. I spun around, catching glimpses of a figure behind the trees. It moved with the wind, its laughter slicing through my sanity. I ran, chased by shadows and sounds that closed in on me from all sides. My whole existence felt like the work of a tormented god. And then the figure appeared in front of me. It was God. Where are you going? It asked. டேய் எங்கடா போற? To find the treasure. It laughed again. The encounter was nothing close to divine. It was rather unsettling. It laughed once more and disappeared. Moments later, its voice thundered from the heavens. From this moment, death may strike you at any moment. Fear gripped me like never before. எனக்கு வெயிட் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க. இங்கே யாரும் யாருக்கும் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி தெரில. டைம் என்ன? டைம் நின்றுச்சு. சரிடா, நான் அப்படியே கிளம்புறேன். கடைசி கொஞ்சம் நல்லா சரியான தூக்கமே இல்லை. நான் இப்போ தான் ஒரு பெரிய தூக்கம் போட்டு வரேன். எனக்கு என் ப்ராஜெக்ட் பற்றி எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை. எனக்கு ஒரு பயங்கரமான கனவு வந்துச்சு.
இதுக்கு முன்னாடி அப்படி வந்ததே இல்லை. ஒரு 1000 வருஷம் அந்த கனவுலேயே இருந்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் எப்பவும் போல தான், அந்த கடைசி கொஞ்ச நேரம் மட்டும்தான் ஞாபகத்தில் இருக்குது. எனக்கு அது கூட ஞாபகம் இல்லை. இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னே தெரியல. பசி, ஆளே இல்லாத ஒரு ஒத்தையடி பாதையில் சாப்பாடு தேடி அலைஞ்சிட்டு இருந்தேன். சுற்றி எங்கே பார்த்தும் சாப்பிட்றக்கு ஒன்றுமே இல்லை. எனக்கு பசியில் மயக்கமே வந்துடும் போல ஆயிடுச்சு. கடைசியாக ஒரு ஹோட்டலை பார்த்தேன். சரின்னு உள்ளே போனால் அவன் சாப்பிட எதுவுமே இல்லைன்ட்டான். எனக்கு செம டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. உள்ளே இருந்த எல்லாத்தையும் அடித்து உடைச்சேன். ஓகேடா, பாய். டேய், உன்ட்ட என் ப்ராஜெக்ட் பற்றி என்ன சொன்னேன்? Why are you so late? Sorry, when are we starting the meet? The meet? The meet was yesterday. Yesterday? We were all waiting for you. I was here yesterday and waited for a long time with my friend, but no one showed up. It seemed like no one was waiting for no one, so I assumed you guys didn't come and I left. What time was it? Not sure, time would stop. See, the work was supposed to be done in 2 days. Director is visiting us tomorrow. We are supposed to show him the completed work. Only if he is convinced, we can submit the document and participate in the competition. We'll complete it by tonight. What work is still pending? Did you check my simulation results? What work? We'll start with the simulations. I'll come in sometime. You run these, give the results. Some optimization is required. I'll try to come in sometime. Meanwhile, you dump these contents in the document. What are you doing? Where are your trousers? In laundry. All of them? Can you just check them? Last time I checked, there was no progress. Yeah, sure, I'll check. Why are you doing this? He asked me to. You can't fill this. It's full of holes. But why? நான் ஒரு நிமிஷம். நீங்கள் அனுப்பிச்ச ரிசர்ச் பேர் ரொம்ப குழப்பமாக இருக்குண்ணா. இது இதா? ம் சரி, எனக்கு அனுப்பு, நான் பார்க்குறேன். ம்
Shall we discuss the simulations? Me21B216. Come fast and collect your papers. Me21B216. Come quickly. Fear of death consumed my mind. I hastened my search for the treasure. I had to find it before death claimed me. What if I died before reaching it? My whole life would become meaningless. And what if I found the treasure? Help! What if I died the moment I pulled it out? What if I brought it home and had to fight to Help! protect it, only to die in battle? What if a tree branch broke and fell over my head, killing me? What if a snake bit me? Or a lion or a leopard pounced upon me? What if I tripped onto the rocks and fell to the ground and died? Or drowned in the water? What about the next moment? Help! Inevitability of my death struck me like lightning. Helplessness consumed me.
Overcome with despair, I ran through the forest screaming, I will die! Death! Treasure! These words escaped my lips again and again as I shouted. In my mad dash, I tripped over a branch and fell to the ground. As I lay there, I realized that this was the moment, but the next moment had already arrived. I turned to see what had caused my fall, and my heart froze. It was a massive 5-headed serpent. It was ready to strike and release its venom. I hurled my spear at it, but I missed. Without a second thought, I fled as fast as my legs could carry me. Death crept closer and closer. The closer death crept, the louder my cries became. After running a great distance, I stumbled into a river. Its relentless current caught me, and I was swept away. I tried with all my might to swim against it, but nature's force was far greater than mine. I could feel the presence of death drawing closer. The river rushed forward, turning into a waterfall. As I fell, I let out one last scream. Then I blacked out, crashing into the depths. A profound silence enveloped me. உனக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி எதுவும் ஞாபகம் இருக்கா? சொல்லு. எனக்கு ஒரு மண்ணும் ஞாபகம் இல்லை. என்ன பண்ணுறேனே தெரில. எனக்கும் அப்படி தானே இருக்குது. நக்கல் பண்ணாத, சீரியஸாக கேட்குறேன். சீரியஸாக எனக்கு ஞாபகம் இல்லைண்ணா. Do you guys remember anything about this project? Does anyone have the slightest clue? Who all don't remember? Fuck. So no one knows. The water gently pushed me upward. Slowly, I regained consciousness and reached the surface, feeling an indescribable peace in my mind. I looked up and was awestruck by the grandeur and the beauty of the waterfall. I ventured into the forest. The forest I had grown up in now looked very different. I marveled at the beauty of the beams of light piercing through the leaves and branches. I saw life thriving in every tree. The birds chirping on the branches, the monkeys leaping around, teasing me, the intricate patterns on the bark, the shapes and colors of the leaves, the textures of the stones and roots. All of it fascinated me. I discovered animals, plants, and trees
I had never seen before. My heart was brimming with joy and excitement. Since I grew tired of the chase and search, I learned to find. And since the wind blows in my face, I sail with every wind.